Assalamu alaikum, dear students. Today we have a new chapter about electrolytes. In this chapter we will talk about body fluids compartment, some important electrolytes in your body like for example sodium, potassium chloride and their disorders. Let's start with the electrolytes. So the electrolytes are elements or compound that dissolved in water breaks up into ions, and these ions capable of carrying an electric charge فهدول الالكترولايت عبارة عن مواد تحمل شحنات لما نذوبها بالفلويد بتتكسر او بتعمل بريك داون ديسوسيشن عن الموليكيولز وبتتحول لايونز. هاي الايونز بتحمل شحنات. We have two types of electrolytes: anions which have negative charge and move toward anode, and cations which have positive charge and move toward cathode. So anion نعرف الanions gain electron and have a negative charge. For example, chloride, phosphorus, bicarbonate. The cations, cations, example of the cations: sodium, potassium, calcium, magnesium, which bear a positive charge. فالanion تحمل negative charge والكاتايون بتحمل positive charge. Electrolytes are an essential component in many processes. So the importance of electrolytes: first, the volume and osmotic regulation, like sodium, potassium, chloride, and myocardial rhythm and contractility of the muscle and heart muscle, like potassium, magnesium, calcium. Could be cofactors in enzyme activation, like magnesium, calcium, zinc, or play a role in blood coagulation, like calcium, magnesium, important in production and use of ATP from glucose, like magnesium and phosphorus. In this figure shows the body fluid compartments. And the compartments means the sections in your body where the fluids are distributed. So we have here the two important area: the extracellular and the intracellular. So the extracellular means the fluid out of the cells. Could be in the blood or could be between the cells. And if it's in the blood, in this case, it is intracellular. Sorry, if it's between the cells, it is called interstitial fluid. And this is the blood, the plasma. So the plasma and interstitial fluid both are extracellular, out of the cell. And the other compartment is intracellular fluid, where the fluid resides inside the cells. So the extracellular fluid divided into two minor compartments: the interstitial fluid or interstitial fluid, the fluid between the cells, and the plasma. فعندي أنا في الكومبارتمنت اللي هي أماكن توزيع الفلويد الموجودة عندي بالبادي. في عندي الاكسترا سيلولر خارج الخلايا بشكل عام، وانترا سيلولر داخل الخلايا. الاكسترا سيلولر ممكن يكون موجود in between the cells. في هاي الحالة بسميها interstitial fluid، أو إذا كان عندي بالبلد أو بالبلازما. والكومبارتمنت الآخر اللي هو داخل الخلايا بسميه في هاي الحالة intracellular fluid. Keep in mind that about 2/3 the extracellular fluids donates all body fluids outside the cells of any multicellular organism, and about 2/3
this is intracellular fluid within the cell. So we have the intracellular fluid, 2/3 and 1/3 of the fluid is extracellular. Let's talk about the water distribution in your body. As you can see here in this figure, the 70 kilogram standard male contains around 42 liters of water. This represents about 60% of your body weight. So 60% of your body weight, total body weight, is water. 2/3 of them, intracellular fluid inside the cells, and 1/3 of them extracellular. And as I said, that we have in the extracellular fluid, we have interstitial fluid, the fluid in between the cells, which represent 3 out of 4 of extracellular fluid. So 75% of extracellular fluid. Keep in mind that 3 out of 4 or 75% of extracellular fluid, this is from the 1/3, not from the total, because the interstitial fluid represents 3 out of 4 of extracellular fluid. So from this volume here, not from the total volume. And about 1/4 or 25% of extracellular fluid is a plasma. So we have also what is called transcellular fluid. This transcellular fluid term, the fluid found within the epithelial lined spaces, such as cerebrospinal fluid, CSF, bladder, urine, and it is very small or smallest component of the extracellular fluid. Very small amount of extracellular fluid. So the transcellular fluid is a part actually of extracellular fluid, like the interstitial and the plasma, but it represents very or small component from the extracellular cellular fluid. Now we have a question, and please try to answer this question by your own. And try to find the answer, discussed with your colleague. What is the volume of plasma in liters for a 70 kilogram adult human male? So what is the volume of plasma in liter, or the volume of water or the volume of plasma, sorry, in liters for 70 kilogram adult human male? Keep in mind that we have 42 liters of water in your body. So try to find the answer, depends on the concentration and the percentage in this figure. فالآن عندي أنا توزيع المي في الجسم تشكل حوالي 60% من البادي ويت تاعك للجسم. تقريبا إذا فرضنا إنه بالستاندرد شخص وزنه 70 كيلو، يشكل عندي أنا 60% من وزنه عبارة عن مي. هاي 60% توزع الانتراسيلولار فلويد اللي داخل الخلايا الثلثين من 60%، والاكستراسيلولار فلويد اللي هي الثلث من 60%. الآن لو أجيت أخذت الاكستراسيلولار فلويد، بلاحظ انه الاكسترا سيلولار فلويد زي ما حكيت انا في البريفيوس سلايد، انه عباره عن الانترستيشيال فلويد اللي هو الفلويد الموجود بين الخلايا، وهذا يشكل 3/4 او 75% من قيمه الاكسترا سيلولار فلويد. لاحظوا انتبه كويس انه 3/4 من الاكسترا سيلولار فلويد، بمعنى انه 3/4 مش من 60% التوتال، ولكن من الثلث الاكسترا سيلولار فلويد. And this is very important in calculation to keep in mind or to look deeply to this percentage. البلازما تقريبا تشكل عندي الربع أو 25% من الاكسترا سيلولار فلويد. Again يعني ال 25% من الثلث already. لو حكينا الثلث، أنا عندي الووتر
total body water 60% in your body. So in percentage, the one third is the extracellular fluid represent around 20%, and 40% is intracellular fluid. في ترم عندي بسميه الترانسيلولار فلويد. ترانسيلولار فلويد اللي هو موجود الفلويد اللي في السي اس اف، اللي موجود بالبلادر، اللي باليورين، بعض الكومبارتمنت الابيثيليال لاين ساكت او سبيسز اللي هي بتكون على شكل سبيس او على شكل شكل ساك. هاي الساك والابيثيليال سيل بتحتوي على الفلويد. هذا الفلويد بسميه ترانس سيلولار فلويد، يشكل نسبة بسيطة جدا من الاكسترا، لا تكاد تذكر، من الاكسترا سيلولار فلويد. الآن في سؤال عندي، هذا السؤال ما تبعتوا لي إجابته، حاولوا حلوه وتناقشوا فيه. كم نسبة أو كم حجم البلازما اللي موجود عندي في بالليتر لشخص وزنه 70 كيلو؟ طبعا في معطى هنا انه وحكيناه انه وزن المي عندي انا او حجم المي عندي في الشخص اللي وزنه 70 كيلو كستاندرد حوالي 42 لتر. فبناء على هذا المعطى حاولوا حلوا هذا السؤال وشوفوا So if you take the normal plasma, the normal plasma is about 93% of its component is water. Women have lower average water content than men as a result of higher fat content. Water is solvent for all process in human body. So the importance of the water in your body, that the water transports nutrients to the cells, determines cell volume by its transport into and out of the cells, removes waste products by the way of urine through the kidney, acts as a body coolant by way of sweating. So these are the physiological actions, or the major physiological actions for water in your body. فعندي أنا المي مهم جدا. كمية المي اللي موجودة عندي بالفيميل أقل بسبب نسبة الفات. نسبة الفات هاير فات عند من الفات عند الفيميل أكبر، وبالتالي عندي نسبة المية أقل. الووتر بتشتغل ترانسبورترز أو بتنقل النيوترينز، وأيضا بتحدد الفوليوم للسيل أو حجم البلد كمان عن طريق تناقل الايونز والمواد الغذائية and so on transport into and out of the cells. والووتر مهم جدا في الريموف للويستس، مكون من مكونات اليورين اللي بيطلع عن طريق الكدني، وايضا كولنت اللي هي بتعمل عمليه التحكم بدرجه حراره الجسم، من بينها عن طريق اللي هي عمليه التعرق، وهي يعني بمعنى انه الووتر بتعمل كنظام تبريد للجسم. So this distribution of water in the various body fluid compartments is controlled by maintaining the concentration of electrolytes and proteins in the individual compartments. So the importance that the importance of electrolytes, that the electrolytes control the distribution of water, the presence of the water in your cells and outside your cells. And these are controlled by maintaining these electrolytes, the concentration and the proteins within the optimum range. فالمهم جدا الالكترولايت انه بتحافظ لي على البالانس وتوزيع الووتر
ومهم جدا الالكترولايت والبروتين. واذا صار خلل عندي في نسبه البروتين والالكترولايت راح الاحظ انه توزيع الماء في الجسم راح يختلف ما بين داخل الخلايا وخارج الخلايا. Because most biological membranes are freely permeable to water, but not to ions or proteins, the concentration of ions and proteins on either side of the membrane will influence the flow of water across the membrane. It is an osmoregulator. So very important that again the water, the ions inside the cells and outside the cells control the movement of water. So it's like like osmoregulator. So balance the osmolality in your cells. بالتالي عندي انا الالكترولايت ما بتتحرك ما بين الممبرين فريلي زي المي والبروتين، وبالتالي وجود الالكترولايت داخل وخارج الخلايا بنسب معينة هو مهم جدا، عامل مهم لعملية تحرك الووتر داخل أو خارج الخلايا والحفاظ على البالانس. هاي بنسميها اوزموريجوليتر، إنه كأنه بتتحكم بالأوزمولاليتي للجسم. And I will talk about the osmolality in next slide. So the osmotic effects of sodium, other ions, proteins, and blood pressure influence the flow of water across the membrane. We have a term polydipsia, excessive water intake. So the high volume or taking water in a high volume, this is called polydipsia. So the polydipsia, excessive water intake. Now we have the term osmolality. The osmolality, it's a measurement of concentration. The osmolality, a physical property of a solution based on number of moles of particles, solute per kilogram of water. So this is a concentration measurement. In this case, we have the number. The osmolality determine the number of moles of particles that dissolved in a kilogram of solvent, usually water. So related to changes in properties of solution relative to pure water, decreases in freezing point and vapor pressure. So the osmolality related to changes in the properties of solution in the changing in the freezing point and vapor pressure. If you remember, this is what is called colligative properties. These colligative properties independent of size and shape and weight. So the clinical significance of osmolality is a parameter to which hypothalamus responds. Regulation of osmolality affects plasma sodium concentration. Regulation of sodium and water controls blood volume. So the clinical significance of osmolality in general, it is very important to keep the balance of water and sodium concentration and keep the blood volume in a normal values, and also control the blood pressure and keep the blood pressure in the control
or in the normal values. The osmolality is a parameter also to which hypothalamus responds. So the hypothalamus response depends on the osmolality on your blood. So if it's decrease or increase, the hypothalamus start to release some signals or affect to affect on other gland to release hormones and start to keep the osmolality in balance again, return it to normal by decreasing it if it's high, or by increasing the osmolality if it's low. فمهم عندي انا الاوزمولاليتي مهمه انه بتحافظ على النسب الطبيعيه للالكترولايت، خاصه الصوديوم ما بين الصوديوم والمي، وهذا الاشي بيرجع او بيأثر على النسبه الطبيعيه للبلاد بريشر والحجم البلاد فوليوم اللي موجود عندي. Determination of osmolality may be measured in serum or urine, so sample serum or urine, and the reference range in serum 275 to 295 milli-osmolal per kilogram. So this is the unit of measurement, the osmolality, milli-osmolal per kilogram. So the osmolality again refers to the number of solute particles per 1 liter, per the kilogram per kilogram of solvent. And this is the differences between the osmolality and the osmolarity. So the osmolarity refers to number of solute particles per volume of solvent, per 1 liter of solvent, while osmolality per kilogram of solvent or kilogram of water. فهذا الفرق ما بين الاوزمولاريتي والاوزمولاليتي. الاوزمولاريتي بنحددها بالفوليوم للسوليوت للسولفنت بير 1 لتر للووتر، بينما الاوزمولاليتي هي عباره عن حجم البارتيكلز الموجوده معي، او عفوا النمبر اوف بارتيكلز، نمبر اوف مولز اوف بارتيكلز اللي موجود عندي بكيلوغرام من الووتر. So the osmolality responses to changes in blood osmolality and blood volume, control of fluid balance, very important. We have the responses to change blood osmolalities and blood volume. We have three important mechanisms to keep the blood volume and blood osmolality in a normal situation. The first is the antidiuretic hormone, ADH. The second is the atrial natriuretic peptides. And the third is renin-angiotensin-aldosterone mechanism. So we have three mechanisms. The first two are hormones, and the third one cooperation between three hormones and enzyme. All of these mechanisms keep your blood volume normal and keep the osmolality normal and keep your pressure, blood pressure in a normal situation. فالأوزمولاليتي اللي بتحكم بالأوزمولاليتي، the osmolality controlled by الانتيدايوريتيك هرمون، هدول الثلاث ميكانيزم، والاتريال ناتريوتيك بيبتايدز، والرينين انجيوتنسين الدوستيرون mechanism. Let's start with the antidiuretic hormone, ADH, or the alternative name, arginine vasopressin hormone, the AVP. So this is actually this hormone made in hypothalamus and released by the posterior pituitary gland. So in your hypothalamus, if we have in the blood hyperosmolality, then we have
osmoreceptors. So the osmoreceptors detect an increase in osmolality. So in your hypothalamus, we have a kind of receptors. These receptors can sense that you have in your blood high osmolality. Then the hypothalamus stimulate release of the antidiuretic hormone release from the posterior pituitary gland. So send a message to the posterior pituitary gland to stimulate and release the antidiuretic hormone. Then the antidiuretic hormone affect on the kidney, and by the kidney the antidiuretic hormone prevent loss of water. This is called water retention. So keeps the water or reabsorption the water inside the circulation of the blood, and keep the water prevent the water from lose out into the urine. That's why it is antidiuretic hormone. Then if the kidney keeps the water, then this leads to decreased blood osmolality. Why decreased blood osmolality? Because the water, in this case, the volume of water increase by retention in your blood. Then the weight of the water increase. This leads to decrease the osmolality. So we have the amount particles dissolved in 1 kilogram. For example, 1 kilogram of water, if it's dissolved in 2 kilogram of water, then we have a kind of less concentrated particles in your blood. And if these dissolved in 3 kilogram or 4 kilogram, when you have more water, then this leads to decrease the osmolality. الانتيدايوريتيك هرمون كيف بيشتغل على انه يعمل لي بالانس للاوزمولاليتي. الان اذا عندي انا في البلد صار عندي هاي اوزمولاليتي، بسميها هاي الحاله هايبر اوزمولاليتي لاي سبب من الاسباب، في عندي ريسبتورز، هاي ريسبتورز بسميها اوزموريسبتورز اللي موجوده عندي في الهايبوثالاموس، فبتعمل ديتكت، بتعرف بيجيها سيجنال انه انا عندي مشكله في الاوزمولاليتي، انه في الشخص اكس هاي الاوزمولاليتي عاليه. طبعا هاي بتبعت مسج للهايبوثالاموس لا البوستيريور بيتيوتري جلاند حتى تعمل عمليه تحفيز للانتي بتحفز الانتي دايوريتيك هرمون، وحتى البوستيريور بيتيوتري جلاند تفرز هذا الانتي دايوريتيك هرمون. فالانتي دايوريتيك هرمون بيأثر على الكدني، فبيحكي للكدني انه انتي دايوريتيك هرمون هو المانع للادرار. فالمانع للادرار معناته بده يعمل عمليه حبس للمي، المي ما راح تطلع عندي، ما راح افقدها عن طريق اليورين، فبصير لها ري ابسوربشن ريتنشن. فالان لما يصير عندي حجم المي او الفوليوم السولفنت يكون حجمه كبير، بالتالي الكميه المواد اللي بتكون ذائبه عندي راح يكون تركيزها راح يكون اقل. ليه؟ لانه تركيز هاي المواد لما يكون في حجم 1 كيلو جرام من المي غير لما يكون في حجم 2 كيلو جرام من المي، غير لما يكون في حجم 3 كيلو جرام من المي، فكأنه بصير لها kind of dilution. وبالتالي الاوزمولاليتي في هاي الحاله او تركيز هاي البارتيكلز راح يقل بسبب حبس المي، وبالتالي لما يقل الاوزمولاليتي كانه بيحاول يرجع الحاله اللي هي كانت هايبر اوزمولاليتي عن طريق انه يقلل الاوزمولاليتي ويرجع لي اياها النورمال situation. The atrial natriuretic peptides ANP mechanism. This is the ANP or the atrial natriuretic peptide is a peptide hormone made by heart atrial cells, releases due to high blood volume. So when we have a high blood volume, this is a stimulant to atrial cells in the heart to release the ANP. Enhances sodium excretion and urinary water loss. So increase, if the atrial natriuretic peptide increase or secreted,
then this is effect on sodium and water, so leads to increase the excretion, kick out the sodium and kick out the water through the urine. So the decreases sodium and water reabsorption in collecting ducts. فالآن الاتريال ناتريوتيك بيبتايد تفرزه خلايا، يصنع في خلايا بنسميها الاتريال سيلز بالهارت. فهذا يفرز الهرمون لما يصير عندي هاي بلاد فوليوم، يعني لما يرتفع البلاد فوليوم او حجم البلاد يكون عالي، بالتالي يفرز، بصير له ستيميوليشن للاي ان بي، يفرز وبيعمل عمليه انه بطرد الصوديوم والمي، بطردهم برا، وبحفز او بقلل عمليه الري ابسوربشن من الكولكتنج داكتس في الكدني، انها ترجع الصوديوم والمي ترجعهم باك على السيركيوليشن. فهاي العمليه عن طريق تقليل الصوديوم والووتر ري ابسوربشن ان كولكتنج داكتس بتؤدي انه الصوديوم والمي يصير لهم فقدان كبير عن طريق اليورين. طيب ايش اللي بصير عندي في الهايبر فوليميا؟ when we have high blood volume, again this is stimulate the heart atrial cells to make and release the ANP. Then ANP affect on the kidney, so the sodium and water excretion and the reabsorption decrease in this case. So as a consequence for this, we have a decrease in the blood volume and decrease the blood pressure. So this is the rule of ANP, how the ANP affect on the blood volume and the blood pressure. So if you have low blood volume, then you have the less retardation, and you have low or decrease in blood pressure. So now the third mechanism, renin-angiotensin-aldosterone system, which is called RAAS. RAAS system, the renin angiotensin aldosterone system, RAS system. So this is this figure shows how this affect the blood volume and blood pressure. So if you have hypovolemia, this means that low blood volume, so hypovolemia, low blood volume, and this means that this patient or this individual has low blood pressure. This stimulate or this lead to decreased renal perfusion pressure, and stimulate the kidney to release renin. So the renin is produced by juxtaglomerular cells of the renal medulla when the extracellular fluid volume or blood pressure decreases. So the low volume or low blood pressure stimulate the cells, the renal medulla cells, to secrete the renin. Then the renin is a proteolytic enzyme, means that it cuts and degrades some product and change it, degrade some substrate to form a new product. So the renin start to work on the angiotensinogen. The angiotensinogen produced from the liver and convert the angiotensinogen to angiotensin 1. And by the angiotensin 1 is converted to the angiotensin 2, which is the active form, by angiotensin-converting enzyme from the lung. So the angiotensin-converting enzyme is located mainly in the capillaries of lungs. So this is the angiotensin-converting enzyme, convert the angiotensin 1 to the angiotensin 2. In this case, the angiotensin 2 act on the arteries and make vasoconstrictions. So the vasoconstrictions means that it try to reduce this space here,
So it leads to a kind of try to increase the volume and increase the blood pressure. Also, the angiotensin 2 act on the adrenal gland on the kidney, and this leads to release a hormone, the aldosterone. Then the aldosterone act on the kidney, leads to sodium retention and potassium excretion outside and water retention. When you keep sodium inside and return it to the circulation and keep the water and expel the potassium, this leads to increase blood volume and increase blood pressure. So the RAS system acts through the renin. To summarize this, through the renin convert angiotensinogen to angiotensin 1. The angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 through the angiotensin-converting enzyme in the lung. The angiotensin 2 vasoconstrict the arteries, so try to make pressure, like increase the volume and increase the blood pressure. Also, the angiotensin 2 stimulates the adrenal gland to release aldosterone. The aldosterone act on kidney to keep sodium and potassium, make a retention and keep them in the circulation and kick out the potassium. This leads to increase blood volume and blood pressure. الراس سيستم العمليه عندي انا الهايبوفوليميا، اذا كان عندي كميه الدم قليله او الفوليوم للدم وبالتالي البلد بريشر قليل، هذا بيؤدي انه يكون عامل لافراز الرينين من خلايا الميدولا للكدنيز. بتفرز الرينين عباره عن بروتولايتيك انزيم، يعني بروتولايتيك بمعنى انه هذا الانزيم بيعمل ديستركشن او بيعمل قص في اماكن معينه على السبستريت وبيحول السبستريت لبرودكت، فبيشتغل على الانجيوتنسينوجين اللي بيجي اصلا من الليفر وبيحوله لانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 عن طريق انزيم بسموه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بتحول لانجيوتنسين 2. الان الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستريكشن، بضيق لي الارتريز، فلما يضيق الارتريز كانه بيزيد، بيعمل عمليه حصر للفوليوم، فكانه بيزيد عمليه الضغط، فبيزيد الفوليوم وبرفع الضغط. وايضا بياثر على الادرينال جلاند اللي موجوده عندي بالكدني حتى تفرز الالدوستيرون. الالدوستيرون بياثر على الكدني بحيث انها تحتفظ، بحكي لها تحتفظ بالصوديوم والمي وتطرد البوتاسيوم، وبالتالي لما تحتفظ بالصوديوم والمي الفوليوم راح يزيد وبالتالي البلد بريشر راح يزيد، وبالتالي بيحاول انه الهايبوفوليميا يرجعها او يرفعها الى النورمال، او اللو بلاد بريشر يرفعه قليلا حتى يوصلوا للنورمال range. A very important point here to mention that most of the drugs that lowering the blood pressure act on the angiotensin converting enzyme. So if a person or individual has high blood pressure, then the medication block this enzyme, so the angiotensin 1 is not able to convert to angiotensin 2. So that's why leads to prevent increase in blood pressure in this case by acting on the angiotensin converting enzyme. فالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم زي ما حكينا مهم لتحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. الان معظم ادويه الضغط بتشتغل على الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، بتعمل له بلوك، فما بتحول عندي الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2، وبالتالي الانجيوتنسين 2 ما بيشتغل انه يرفع الضغط. ليه؟ لانه الشخص اصلا اوريدي عنده ضغط مرتفع وعنده بلد فوليوم عالي وعنده هاي بلد بريشر. فهاي الميديكيشن بتشتغل على الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم وبتعمل لهم بلوك. Now the determination of plasma and urine osmolality by calculation. The primary solutes that are measured in the clinical lab that contribute to the plasma osmolality are sodium
glucose, and urea. So these are the three major players that determine the concentration or the osmolality value in your urine and blood. So the sodium, glucose, and urea. And the most important one actually is sodium. So the under normal conditions, the osmolar contributions of glucose and urea are less than 10 milliosmolar per kilogram of water. Thus, plasma sodium is the primary determinant of osmolality. So the most important one to determine the osmolality in your blood is the sodium, because the sodium has the highest osmolar contributions, more than glucose and urea. فالان الاوزمولاليتي انا كيف بقيس الاوزمولاليتي؟ ممكن اقيسها عن طريق في البلازما وباليورين عن طريق العمليه الحسابيه. لكن قبل ما نتطرق للعمليه الحسابيه لازم نعرف انه في عندي مواد او بارتيكلز. هاي البارتيكلز لها تاثير على الاوزمولاليتي اللي موجوده عندك في البلد وموجوده عندك في اليورين. طبعا اكثر ثلاثه واللي بدخلوا بالكالكوليشن صوديوم، جلوكوز، يوريا، واكثرهم اللي هو الشيف البرايمري او ذا الميجر ديترمنت اوف ذا اوزمولاليتي اللي هو الصوديوم. تقريبا الجلوكوز واليوريا تاثيرهم اقل، الاوزمولار كونتريبيوشنز اقل من 10 ملي اوزمولار بير كيلوغرام، بينما الصوديوم هو الحصه الاكبر في عمليه قياس الاوزمولاليتي. This is the equation 1.86 sodium plus glucose divided by 18 plus blood urea nitrogen divided by 2.8 and plus 9. And this is the unit glucose in milligram per deciliter, blood urea nitrogen in milligram per deciliter, and sodium in millimole per liter. So you can calculate the osmolality based on this equation. In some equations, the 1.86 is changed to 2 sodium. Actually, 9 here, this is the 9. In 9 milliosmolar per kilogram added to the previous equation, this represents the contribution of other osmotically active substances in plasma, such as potassium, such as calcium, and proteins. So these are the other osmolars or the other players on the osmolality. So that's why we add 9 here. And this is 1.86 or 2 sodium reflects, this is the osmotic coefficient of sodium that reflect the contribution or the contributions of both sodium, mainly sodium and the chloride. So this is osmotic represent osmotic coefficient. فلقياس الاوزمولاليتي بنستخدم هاي المعادله. طبعا التسعه جايه من بعض الموليكيولز اللي اصلا ما انحسبوا عندي، او الايونز والموليكيولز اللي لهم تاثير لكن قليل ما انحسبوا اصلا عندي بالمعادله. فالتسعه جايه من تاثير البوتاسيوم والكالسيوم والاذر بروتينز. ال 1.86 في بعض المعادلات بتكون 2 عند الصوديوم، هاي تستخدم الاوزموتيك كوفيشنت للصوديوم، اللي هو المعامل الاوزموتيكالي اكتف اللي بيحدد لي الكونتريبيوشن مينلي للكونتريبيوشن او الاوزمولار كونتريبيوشن للصوديوم وايضا للكلورايد مضافين لبعض. فهي تقريبا بتكون 1.86 بدقه، لكن بعض المعادلات بتقربها الى 2. For the osmolality determination of plasma and urine osmolality using devices called osmometers. This is the osmometers where you can
measurement, the osmolality. This is the link here, YouTube link, short tube, that you can see how this machine or osmometer works and measure the osmolality. So it is operate by a freezing point and some standardization using, for example, sodium chloride as a reference solution, and then the appropriate amount of sample is pipetted into a required cuvette or sample cup and placed in the analyzer. Then the osmolality of the sample is measured. فهذا بسميه جهاز الاوزموميترز. الاوزموميترز بيعتمد على الخاصيه الفريزنج بوينت، وبيستخدم بعض الستاندردز زي الصوديوم كلورايد كريفرنس، كمحلول ريفرنس سوليوشن. فبعد ما نعمل كاليبريشن للجهاز باخذ العينه من السامبل وبحطها عندي بالكيوفيت او بكب وبحطها بالانالايزر وبحدد لي الاوزمولاليتي لهاي العينه، سواء كانت بلاد او كانت يورين. We have a term osmolar gap. The osmolar gap, which is the difference between the measured osmolality and the calculated osmolality. So you can calculate the osmolality based on the previous equation, then measure it on the osmometers and see the differences between the measured value and the calculated value. And in this case, it is called osmolar gap. So the osmolar gap, and elevated in the osmolar gap, indicates osmotically active solutes in plasma that are not typically present under normal conditions, such as ethylene glycol and diethylene glycol and methanol. So you can determine for example, alcohol by check the osmolar gap, and if we have an elevated in the osmolar gap, this means so we have increase in the normal osmolar gap less than 10 milliosmolar per kilogram. If it's more than 10, then maybe in my sample I have a kind of alcohol like methanol, for example, or some active solutes in plasma, or osmotically active solutes in the plasma like ethylene glycol or diethylene glycol. So by osmolar gap you can determine also the alcoholism patient. You can check the osmolality and check the osmolar gap, the difference between the measured and calculated, and look, if it's more than 10, then I know that this patient in their blood or in their urine have values of alcohol. فالأوزمولال جاب هي الفرق ما بين قياس الأوزمولاليتي بالقياس الحسبة بالمعادلة والقياس بالجهاز. الآن هذا الفرق لازم يكون أقل من 10. إذا كان أكثر من 10 معناته عندي بعض المواد الموجودة عندي بتكون السوليوتس هاي اللي موجودة بالبلازما بتكون active in their osmotically، بمعنى بتعمل لي imbalance في الأوزمولاليتي، فهاي بتأدي انه تزيد الاوزمولاليتي بحيث تزيد الكونسنتريشن عندي في البلازما او البلاد. طبعا يوجوالي هاي اكثر شيء ممكن نشيك على او نستفيد من الاوزمولال جاب، انه نشوف الاشخاص اللي هو مثلا بتعاطوا الكحول، يوجوالي اذا كان ميثانول، الكحول، هدول اكتف اوزموتيكالي اكتف سوليوتس موجود عندي بالبلازما او باليورين. فاذا كان في عندي فرق اكثر من 10 ممكن يكون الشخص ماخذ الكحول، ممكن يكون في عنده في الدم او في البلد في اليورين ايثيلين جلايكول او داي ايثيلين جلايكول. Let's start with sodium. So the sodium is the most abundant cation in extracellular fluid, represent around 90%,
and largely determines the osmolality of plasma. So it is the major one or the major electrolyte that determines the plasma, the osmolality of the plasma. The extracellular fluid, so it is mainly present in the extracellular fluid. That's mean that the sodium concentration in extracellular fluid is much larger than inside the cells. So the interstitial fluid and the blood sodium is more in concentration than the sodium present in your cells. فبالتالي هو الموست abundant أكثر كاتايون عندي بوزيتيف تشارج من الالكترولايت واللي بيحدد لي الاوزمولاليتي للبلازما موجود عندي في الاكستراسيلولار فلويد تقريبا يشكل 90%. طبعا بمعنى انه بالاكستراسيلولار فلويد موجود عندي اذا هو تركيزه خارج الخلايا او في الدم او بين الخلايا اعلى من تركيزه داخل الخلايا. The active transport systems such as ATPase in ion bombs prevent sodium equilibrium in all cells. So these active transport system, the sodium is example of the active transport system is the sodium potassium bomb. So the active transport system of sodium potassium bomb. Here this is the example, as I said, the example of the active transport. And because energy is required, the movement of sodium and potassium ions against the concentration of gradient. That's why we need the ATPs, we need the energy. So the movement of sodium from the intracellular outside to the extracellular, so this is the intracellular to the extracellular, where this is against the gradient. Why against the gradient? Because in intracellular, the sodium is lower than extracellular. So the movement in this case and the movement vice versa of potassium inside the cells from low outside to the high potassium inside, this is against the gradient. So that's why you need in this transport system you need energy. So ATP is transformed to ADP in this case. That's why it's an active transport system. فالactive transport system مهم جدا. The active transport system is a mechanism that requires energy to move ions across cellular membranes and maintaining a high intracellular concentration of potassium and high extracellular plasma concentration of sodium. So it is very important to keep balance of sodium and potassium by the active transport system sodium-potassium bomb. And the movement of sodium-potassium bomb always against the concentration, from low concentration to the higher concentration. That's why this movement needs energy. So the sodium transferred from the intracellular to the extracellular. And as I said, sodium is the most abundant cation in extracellular fluid. So the concentration in extracellular fluid is higher than intracellular fluid. That's why this movement from intracellular to extracellular fluid, from low to high, need energy, and potassium in intracellular is higher than extracellular, and the movement of potassium from outside to the inside. This active transport keeps the balance and the concentration of potassium inside and the concentration of sodium outside keep the balance or between the both extracellular and intracellular ions, and also affect to keep the balance of water. فهاي مهمة جدا الاكتيف ترانسبورت سيستم حتى تحافظ لي على البالانس ما بين الصوديوم اللي موجود اكثر في الاكستراسيلولر والبوتاسيوم اللي موجود عندي في الانتراسيلولر اكثر. فليش اكتيف ترانسبورت سيستم بامب؟ لانه حركة الايونز بتكون معاكسة لحركة الكونسنتريشن من الكونسنتريشن الاقل للاعلى.
بالتالي أنا لما أتحرك من الكونسنتريشن الأقل للأعلى أنا بحاجة لطاقة. فلما يتحرك البوتاسيوم عندي من الانتراسيلولر للإكسترا سيلولر فهو في هذه الحالة بحاجة إلى طاقة، فلذلك هو بحاجة للاي تي بيز انزيم، فالاي تي بي بتتحول للاي دي بي. وايضا البوتاسيوم نفس الفكره بالاكسترا سيلولر اعلى فبتحرك للداخل للانترا، فهاي اكتف ترانسبورت سيستم مهمه حتى احافظ على البالانس، احافظ على البوتاسيوم بالخارج واحافظ على البوتاسيوم بالداخل واحافظ على النورمال ليفل، وايضا كميه الووتر الموفمنت ما بين الاوتسايد والانسايد تكون ان بالانس. So the sodium very important regulation, intake of water in response to thirst, excretion of water, and blood volume status. So the regulates the water and the water intake and excrete, and regulate the blood volume and blood pressure. The reference range of sodium in serum and plasma from 136 to 145 millimole per liter. The clinical applications of sodium, we have what's called hyponatremia. The hyponatremia means low sodium level, low serum in serum or plasma, less than 136. So in this case, it is hyponatremia. So the hyponatremia is due to the hypoaldosteronism. The hypoaldosteronism, low in the aldosterone level, diuretic use, the renal failure, nephrotic syndrome, hepatic cirrhosis, congestive heart failure, vomiting, diarrhea, sweating. All of these leads to hyponatremia. The hypernatremia, the higher than normal concentration, more than 145 millimole per liter. This is due to hyperaldosteronism, dehydration. Why dehydration? Because the dehydration you will lose water and concentrate the sodium in a small volume of water. Diabetes insipidus. The diabetes insipidus is a condition characterized by large amount of dilute urine, and this leads to increased thirst. So the amount of urine produced around 20 liters per day. In this case, due to the decrease in the antidiuretic hormone. So the antidiuretic hormone, the decrease in the antidiuretic hormone leads to increase in the urine volume and give symptoms looks like diabetes. That's why it is diabetes insipidus. It is not real diabetes. How I can determine the sodium determination of sodium? The sample serum plasma could be in whole blood, also urine, sweat. The homolysis does not cause a significant change. Why? Because the majority of the sodium is extracellular. It's outside the cells. So if we have a destruction in the RBCs, this will not affect significantly in the range of sodium. The marked hemolysis levels may be decreased as a result of dilutional effect. So the increase or very marked hemolysis, if you have hemolysis, severe hemolysis, this leads to false decrease in the result of sodium. Why? Because the content of the RBCs, when it's go outside, it leads to a kind of dilution. So it's look like increase the volume and decrease the concentration, falsely decrease the concentration of sodium. The methods for detection is the ion selective methods, which is the method most common used for measurement the electrolytes. And the ion selective electrodes, I will
talk about it in the third part for this chapter. فعندي بالكلينيكال ابلكيشن عندي الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا. هايبوناتريميا صوديوم قليل، الهايبرناتريميا صوديوم عالي اكثر من النورمال رينج. يوجوالي الهايبوناتريميا بيجي عندي من مشاكل في الالدستيرون، هايبو الدستيرونيزم، بقل عندي الالدستيرون. دايريتيك يوز، استخدام اللي هم الدايريتيك اللي هو مدرات البول. اذا كان عندي مشكله في الكدني، مشكله في القلب، فوميتنج، دايريا، سويتنج، لانه بكون عندي لوس في هاي الحاله للصوديوم عن طريق الفوميتنج والدايريا والسويتنج. في الهايبرناتريميا العكس، بيكون عندي الالدوستيرون عالي، هايبر الدوستيرونيزم، او في حالات الديهايدريشن الجفاف، او في الديابيتس انسيبيدس اللي هو بسموه السكري الكاذب. في هاي الحاله بيكون الفوليوم لليورين عاليه بسبب انه في عندي ديكريز في الانتي دايريتيك هرمون اللي هو الهرمون المانع لادرار البول. فلما يقل راح يزيد عندي كميه البول اللي طالعه. فهذا البول ميزته انه بيكون ديليوتد، وبالتالي انا بخسر ميه كثير، فكانه a kind of dehydration بصير عندي، وبالتالي بيرتفع الصوديوم عندي. العينات ممكن اخذ سيرم بلازما هول بلاد، سويت، راح نحكي عن السويت كلورايد، صوديوم كلورايد تيست ان شاء الله في الكلينيكال كيمستري 2. اذا كان عندي هيموليسيس ما بيأثر تأثير هيموليسيس بشكل بسيط، ما بيأثر كثير، لانه الصوديوم عباره عن اكسترا سيلولار الكترولايت، وبالتالي موجود خارج الخلايا. لكن اذا كان عندي ماسيف هيموليسيس او هيموليسيس بشكل كبير، هذا بيؤدي انه الكونتنت للار بي سيز تطلع، فبصير عندي a kind of dilution للصوديوم، وبالتالي بتقل قيمته بنسبه غير حقيقيه، بمعنى انه بعطيني قيمه اقل من القيمه الحقيقيه بسبب الديليوشنال افكت. الميثودز اوف ميجرمنت اللي هو بنسميه الايون سيلكتيف الكترود، راح نحكي عنه ان شاء الله في الجزء الثالث من محاضره الالكترولايتس. And this is the end of the first part, the electrolyte chapter. السلام عليكم ورحمة الله.